Chingadul, this is Kring Kim, and welcome back to another pasabog episode of Chikahansik, Kimchi Edition. Your one-stop K-food experience, sharing new recipes na talaga namang pwede niyong lutuin while staying at home, brought to you by the Korean Cultural Center in the Philippines. Ngayon, kung hindi niyo pa napapanood, guys, yung mga ibang episodes, you can find them on KCC's YouTube channel. Ayan. And dapat itry nyo rin yung mga recipes, saka siguraduhin nyo na pipicturean nyo, tapos itag nyo kami sa KCC's official social media account at KCC Phil on Instagram and at Korean Culture PH on Facebook. And of course, our recipe for this episode is easy to cook. As long as meron kang kimchi at may mga processed food. Alam ko marami kayo sa bahay ninyo eh. Alam ko yan. And it is known as Army Stew. And tinatawag din siyang, of course, Budae Jjigae! And today we have a special guest for this episode. She's none other than KCC Supporter Regine Monsanto. Woo! Hi, Regine! Gusto mo bang bumate, Regine, sa mga viewers natin? Hi everyone! I'm Regine Monsanto. Yan! Okay. So, how long have you been a KCC supporter or crew? I've been a supporter since 2016. Wow! 5 years na rin in fairness. And what made you interested sa Korean culture? Before, nag-work kasi yung mother ko sa Korea. Yeah. Mga 6 to 7 years siya doon. And then, na-introduce niya sa akin yung kimchi. So, tapos yung mga Korean dramas, syempre, dito na marami nang napapanood dito sa Philippines. Like, yung Daejanggum. Kaya nakaganyan ka, Daejanggum, luto-lutuan din yun, diba? So, I heard na yung Kimchi Bicol Express recipe mo ang nagwagi sa this year's KCC Kimchi Recipe Contest. So, paano mo naisip yun? Na-invento yung na yun? May contest kasi before yung Korean Cultural Center, yung Global Taste of Korea. Sumali ako doon before, and then yung mga na-try kong dish noon, nag-try ako nung takkalbi. Naglagay ako ng cheese, nag-balance yung sweetness and then yung spiciness dun sa So, parang naisip ko, pwede din siya dun sa like creamy kasi yung ginataan. So, that's why naisip ko din yung na pwede siya sa Bicol Express. Okay. Parang yung ginataan, yun yung parang cheese na naisip, parang kapalit ng cheese. Yeah. Okay. So, speaking of mga Bicol Express and also kimchi, what do you love about Korean food? Yung way ng pag-preserve nila ng mga pagkain, like yung sa kimchi. So, mas matagal sa yung preservation ng kimchi, mas yung lasa niya, mas masarap, tapos umaasim. So, parang mas pwede pa siya sa mga ibang dishes na so, ilagay. So, parang kahit tumatagal, magagamit po pa siya for other purposes. Yes. Nakatry ka na ba ng iba-ibang klaseng kimchi? Sagwabe gaktugi. Okay. And then, pakimchi. Pakimchi, okay. And then, pogi kimchi. Nakatry ka na ba ng Budae Jjigae? One time, last year. Pero one time ko pa lang siyang naluluto. Natry. Well, you know what, guys? There are a lot of ingredients needed when cooking Budae Jjigae. Pero ngayon, ipapakita namin sa inyo ang cooking process nito. So, tara! Let's start! So, ayan ang ating ingredients. Diba? Siyempre, pag-usapan natin ingredients natin. Of course, we have 4 cups or 1 liter of chicken stock or dashima. For this one, we actually used anchovy stock. We will be also needing 200 grams of spam. Yan, ganyan kakapal. Ganyan yung kapal niya, ganyan yung nipis. 250 grams tofu sliced, 4 sausage thinly and diagonally sliced, 100 grams enoki mushrooms, base stem removed and stems separated, 100 grams shiitake mushroom caps thinly sliced, half cup
ripened bite-sized kimchi, 110 grams instant ramen noodles, 50 grams Korean rice cakes for soup, 30 grams green onion, thinly and diagonally sliced, 1 cup pork and beans, 1 or 2 slices of cheese. So we would be needing 2 tablespoons Korean chili flakes or gochugaru, 2 tablespoons rice wine, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon minced garlic, half tablespoon of sugar, half tablespoon of Korean chili paste or gochujang, and a few sprinkles of ground black pepper. Tapos, yan, halu-haluin mo na yan. Yan. Sauce pa lang, mukhang masarap na, guys. Now that we have all the ingredients in front of us, we have to assemble all the main ingredients except for the ramen noodles, yung tok, yung rice cake, yung pa or green onion, and yung cheese. So, hindi mo natin isasama yun. But everything else, kailangan i-assemble. Tapos dapat medyo, di ba, presentable. Yung Maganda sa plating. correct. Parang pabulaklak, ganon. Bulaklak. Now, how are we gonna do it? Anong unahin natin, Regine? Spam. Spam! So, yung ginawa mong Budae Jjigae, successful ba? Yes. In fairness sa'yo. Good job naman sa'yo. So, after nitong ano natin, spam, tabihan natin ng tofu, no? Tofu. Ganyan. Oh, ang galing natin, Regine. After nito, ganyan, sausage. Tapos shiitake. Basta ang ano nito, guys, parang kumbaga very presentable, pabilog, ganon. After nito, lagyan natin ng kimchi. Kimchi. Oh, ganda. Tapos, sa gitna, ilalagay natin ang pork and beans. Yan. Oh, ang sarap. Sarap ito sa kanin eh, no? Ilagay natin ng sauce sa gitna. Yan, yung sauce na ginawa natin. Kung gusto niyo dagdagan ng maanghang, ma-pepper, ma-something, pwede niyong anuhan yan. Ganon. Wow, ang sarap na. And then, after this, lalagay natin dyan. And now, ilalagay na natin ang ating anchovy stock. Yan. Okay. So, now na nalagay na natin yung stock, bubuksan na natin siya. Tapos, kuklose natin at papakuluan natin. Yan. You'll wait for it to simmer for mga about 8 minutes or so. So, alam mo ba kung bakit siya tinawag na na Budae Jjigae? Dati kasi yung Korean food nun, parang limited lang sa kanila yung food nun. So, ang mga kinain lang nila nun is yung processed food ng Americans like the spam. So, after the war, very limited lang yung food, kumbaga, syempre, di ba, yung supplies. So, they actually got yung mga spam, mga sausage, mga other processed food from the American soldiers. Kasi yung Budae, para siyang, it's a term used for military bases. So yun, nagbigay ng food yung mga American soldiers, tapos ginawa nilang Korean style, kaya naging army stew or Budae Jjigae. Makita niyo, mararamdaman niyo naman yan pag kumukulo na siya eh. Parang tumitibok-tibok na puso. Umanghang na yung amoy. Oo, may ganun din siya, di ba? So, balita ko, fan ka ng K-pop din. Yes. Super Junior. Super Junior. Sa K-drama naman, Hyunbin. si Hyunbin. Then sa K-pop, Super Junior. Sinong bias mo sa Super Junior? Ay, pareho tayo! Same! Hichal! Oh my gosh! Kano ka nakatagal pa ng Super Junior? Since nung drama niya na, Sharp lang. Sharp Love. Oh, Sharp Love. Way back in high school pa. Hi. Tapos ayan na, kumukulo na siya. Pag kumukulo na siya, medyo i-push natin ng very, very light. Iba din talaga kapag may yung base mo, ano matawag doon? Yung soup, Soup yung base. anchovy. Kasi pag tubig lang nilagay mo, hindi masyadong maganda. Usually yung yun, di ba? Yung kelp. Yung Yesterday. kelp and then the anchovy. Correct, China Bells. Yung siya, anchovy dilis, tsaka kelp. Parang seaweed yun Seaweed di ba? Na parang dried. Yun yung talagang usually ginagamit sa Korea. Tapos, pinapakuluan nila, tinatanggal yung yung ulo ng, tsaka laman loob. Diba? Sa mga K-drama, nakita yung may tatanggal ng ulo ng dilis. Yun pinapakuluan nila. Para yung lasa kasi parang magiging bitter. Mapait kapag hindi mo tinanggal yung ulo ng anchovy tsaka yung laman loob, di ba? Okay na! I think we can put our remaining ingredients. Let's start first with the pa. Yan. Tapos yung tok. Ganon. Parang nag-facial na rin ako. Ganyan. Ganon. Yan.
And of course, our ramen sari. Dapat yung ramen, guys, sa dulo nyo siya nilalagay kasi hindi pwedeng bloated ang ramen natin, di ba? Tapos on top, lalagyan mo nga ngayon siya ng cheese. Ayan. Sarap. And that is our Budae Jjigae. So now, guys, let us try our Budae Jjigae ni Kring at ni Regine. Of course, ni KCC. So, tikman na natin. Ah! Wow! Ang sarap! Guys, we're gonna try. Okay. Ikaw muna. Anong lasa? Ano? Sarap. Sarap? Ano kasarap? 11 out of 10. 11 out of 10? Uy, grabe yun. 11 out of 10. My gosh. As in? Sige nga, try ko nga. Wow! In fairness, ang sarap. Uy, palakpak natin yung mga sarili natin dalawa. Ang sarap! Sarap. Maanghang ba for you? Kamaro. Tama lang, di ba? Kasi hindi siya sobrang maanghang ha. If you follow this exact recipe, it's really not that spicy. I'm sure you guys can eat it. Ayan, tapos lalagyan nyo ng sauce, yung ano, yung kanin nyo. Ay, pak! So, habang kumakain tayo, mag-game tayo, Regine, ha? Our game is balance game. So, yung balance game, para siyang fast talk. Mamimili ka this or that. 1 week expense-paid trip to Korea or 1 VIP concert ticket of your biased K-pop group in the Philippines. Super Junior, go! Trip to Korea. Ay, trip to Korea! Grabe, bakit? Nakita ko na sila nag-VIP na rin ako before. Ay, okay. Next, learn how to speak Korean or learn how to read Korean. How to speak. How to speak. Okay, next. Cabbage kimchi or radish kimchi? Cabbage. Visit Korea in summer or visit Korea in winter? Winter. Para naman matry ko. Matry naman kasi dito parang forever summer eh, no? Soju versus makgeolli or rice wine? Makgeolli. Ay. Matry sa best. Korean skincare or Korean fashion? Skincare. Skincare. Filipino barbecue or Korean barbecue? Oh. Ay, di ba yung Filipino barbecue yung may taba sa dulo? Korean barbecue. So, bulgogi. Tuna mayo kimbap or cup of ramen? Ramen. 24-hour date with your lover or 1-hour date with your favorite K-pop idol? K-pop, syempre. Si Hinchon! Nabagay, no? Yes. Oo, ako rin naman. Black bean noodles or jjajangmyeon or spicy seafood noodles or champong? Jajangmyeon. Actually, ako rin. Ba't pareho tayo? Gaya-gaya ka. Sige. Pareho tayo sagot, ha? Nauna ko sumagot. Sabagay, totoo. Anyway, grabe. Regine, nag-enjoy ako. Kamusta ang experience natin? Masaya. Medyo kinakabahan pero... Eventually naman, naging okay naman. Yeah. Nag-enjoy ka ba sa cooking session natin today? Yes. Super enjoy. Tsaka itatry mo ba tong recipe na to sa bahay? Yes. Try nyo na kasi madali naman yung mga ingredients kasi meron din naman dito sa Philippines. That's it for Chikahansik Kimchi Edition! Sobrang saya ng experience and personally, I learned a lot of new recipes that I will surely try to cook at home. And don't forget to try this recipe at your own homes as well. For sure, ilalove nyo to, lalo na sobrang daling lutuin ng mga recipes na yan. And also, don't forget to take a picture and tag KCC on its official social media accounts on Facebook at Korean Cultural Center PH and at KCC Phil on Instagram, Twitter, and YouTube para makita rin namin yung mga share ninyong versions ng Budae Jjigae ninyo. So that's it, guys. Thank you so much. This has been Kring Kim. Bye!